Na mtazamaji, unaendelea kutazama taarifa za mbiu ya KTN. Karibu tena, tuendelee na taarifa zetu. Halmashauri ya usalama wa ndege ikishirikiana na shirika la kimataifa la masuala ya angani ama mashirika ya kibinafsi ya sekta ya afya yamekutana kujadili jinsi ya kuisaidia serikali kufanikisha huduma ya afya kwa wote, yani UHC. Mpango wa UHC umekuwa ukikumbwa na changamoto kadhaa kama vile uhaba wa wahudumu wa afya na fedha za kufadhili mpango mzima. Exchange them. Thank you. And it's about our topic for today. UHC is very important. It needs to be there. But for it to happen, the healthier must finance the weak ones. You know, in our culture, in our demographic makeup, the young ones might end up financing the old ones. We know that. And those that are the rich can end up underwriting the poor. Now, what do we have in place in terms of making sure we have frameworks that really govern how UHC is governed? What are the challenges? Private sector, as I mentioned in my talk, government has to create conducive environment for private sector to thrive. But at the same time, because private sector is driven by profit, to what extent can private sector with profit motive be able to align their profit motive within the UHC framework? We complement the government in terms of service delivery, and we're a key player in that aspect. Yeah, so it's a journey. It requires resources, and you've had the priority for the current president. For the president is health financing. So that's the bottom line. Today's focus has been on the universal health coverage. To what extent are we able to ensure that every Kenyan can afford or can be able to access affordable quality health care, so that you avoid issues on, the financial burden that would come to already poor, depressed families when they have to spend out of their pocket, or what would say negative coping strategies. They have to sell an asset so that they can be able to provide for their health care. This is key in the government agenda. Na mtazamaji, na nchi za kanda ya Afrika Mashariki bado zinakabiliwa na changamoto ya kuwapa makao wakimbizi waliotoroka nchi zao kutokana na machafuko ya kisiasa pamoja na baa la njaa. Haya ni kwa mujibu wa shirika la IGAD. Aidha, IGAD inasema ili kutatua swala hili, serikali za eneo hili lazima zizingatie sayansi wakati wa kunadi sera za kuleta maendeleo. Kulingana na takwimu za shirika hilo, kanda ya Afrika Mashariki ina takriban milioni 4.5 kutoka mataifa jirani, huku wakimbizi wa ndani kwa ndani wakiwa ni takriban watu milioni 12.3. IGAD is a political organization and we have different platforms. One of the main missing body was the IGAD Academia, and this is why we are every year also bringing them to have actually to share the experience, having also their thinking, and also what could be the outcome, and how also they can influence the policy decision makers. This conference here is addressing the issue of social inclusion and looking for durable solutions in the context of refugee and migration policy. We have to think about the hosting communities that play such a relevant role and that show a lot of solidarity and open-mindedness in hosting the refugees. There are academic research that are conducted, and these research results will be presented here in this conference with the hope that this research will come up with recommendations that can be discussed and endorsed here in this high-level third IGAD conference on migration, to be used to design policies, strategies and plans at the country levels and IGAD as
regional level. Na mtazamaji, kwengineko ni kwamba wakazi wa maeneo ya Nguu na Nu Mwingi Mashariki sasa wanahofia usalama wao wanapovuka mto Enziu msimu wa mvua, kwani daraja lililoahidiwa bado halijajengwa. Mto Enziu uligonga vichwa vya habari mwaka jana baada ya basi lililokuwa limewabeba wanakwaya wa kanisa moja kubebwa na maji ya mto huo, na hivyo basi kusababisha vifo vya zaidi ya watu 30. Wakazi wanasema kwamba ujenzi wa daraja hiyo utawapa afueni na hususan msimu wa mvua. Na hii daraja ni muhimu kwetu, kitu ya kwanza, sababu watu wetu wanamalizikia hapa. Kuna watoto wanaenda shule pande hii, kuna wengine wanatoka pande hiyo kienda Ngune. Kitambo ende Ngune, hii mto ikiwa na maji na wazumbu inawafungia. Watoto wanashelewa na masomo. Huyu contractor aongeze speed, hii bridge imalizwe na wafanye zile mambo zinafaa kufanyika. Sababu wakati mvua inaanza, inafaa pale tuwekewe kitu ya kufunga na side ile ikuwe ya kufunga, ndio magari zikuwe controllable. Ndio this season watu wasikufe. Vile naona daraja inaendelea vizuri, na kama wakati ule mwingine tulipoteza watu wengi, lakini naona serikali imekumbuka sisi na kutujengea daraja. Kwa hivyo kulingana na ujenzi vile naona wale wanafanyakazi wanafanya juu chini kabla ya mvua kunyesha, hii daraja itakuwa imekamilika. Na kama itakuwa imekamilika, pengine itakuwa kiazi ambapo watu wanaweza fuka na kuzuia ajali kama ile iliyotokea na ile basi ya shule. Kazi iko sawa, tena inatupatia unga kwa meza. Kwa hivyo kazi kama hii ikitoka Kenya mzima, Wakenya watafurahi sana na wataendelea mbali. Kulingana na payment si mbaya sana, sababu serikali inaangalia kila pahali. Na mtuelekea taifa jirani ambapo Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ametangaza rasmi kuwa idadi ya Watanzania imefika watu milioni 61.7, ikiwa ni matokeo ya sensa ya mwaka huu wa 2022, huku wanawake wakiwa ni 51% ya watu wote. Ripoti rasmi inaonyesha kuwa idadi ya Watanzania imeendelea kuongezeka kwa 3.2 katika kipindi cha miaka 10 iliyopita. Rajab Hassan na undani wa taarifa hiyo kutoka jijini Dar. Ni rahisi kuhisi wingi wa watu kwa macho katika vichochoro na mitaa ya pilika nyingi kama hapa Kariakoo, lakini si rahisi kubuni idadi yao. Sensa ya watu na makazi iliyofanyika mwezi Agosti mwaka huu 2022 ilikuwa maalum ili kujibu baadhi ya maswali magumu. Rais Samia mbele ya Watanzania wenye shauku mjini Dodoma anatangaza matokeo ya awali ya sensa hiyo. Ninawatangazia rasmi kwamba Tanzania ina idadi ya watu wapatao 61,741,120. Miaka 10 iliyopita idadi ya Watanzania ilikuwa milioni 44. Kwa takwimu hizi mpya inamaanisha Watanzania milioni 16 wameongezeka, na idadi itakuwa maradufu ifikapo mwaka 2025. Makadirio yanaonyesha kuwa ifikapo mwaka 2025 Tanzania inakadiriwa kuwa na watu 67,962,097. Miongoni mwa Watanzania milioni 61.7, wanawake ni 51% ya Watanzania wote. Sasa baada ya matokeo haya, serikali kwa ufanisi itaweza kupanga bajeti, kutekeleza mipango kwa maendeleo endelevu ya Watanzania. Bila shaka, mwongozo wa kitaifa wa matumizi ya matokeo ya sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022 utaongeza wigo wa matumizi ya matokeo ya sensa katika kuandaa taarifa na mipango jumuishi ya maendeleo. Hali kadhalika, sensa inaonyesha Tanzania ina majengo milioni 14.3 na idadi ya watu inatarajiwa kupindukia watu milioni 100 ifikapo mwaka 2050. Rajab Hassan, KTN News, Dar es Salaam.
Na daraja la aina yake litajengwa kwenye barabara ya Moi North Lake Road kule Naivasha, kaunti ya Nakuru, ili kusaidia wanyama kuvuka barabara wanapotoka msitu wa Eburu kuelekea ziwa Naivasha. Mradi huo utakaogharimu shilingi milioni 200 utasaidia kupunguza visa vya wanyama pori kuuawa kwenye ajali za barabarani katika barabara hiyo ya lami. Sekali Dalmas anaarifu zaidi. Kumekuwepo juhudi nyingi kutunza msitu Eburu, msitu wenye upana wa hekari 8715.3 na ambao ni mojawapo wa sehemu 22 za msitu wa Mau. Hatua hizo zimekuwa zikiendelezwa na wadau mbalimbali, hasa baada ya ripoti kutolewa miaka 5 iliyopita na kuonesha kuwa baadhi ya wanyama walikuwa hatarini kutokana na njia na mikondo yao kuvurugwa. Kuanzia kwa uwekaji ua kwenye msitu huu wa Eburu, upanzi wa miti, kukomesha shughuli za binadamu msituni, mengi yameshafanywa. Hata hivyo, bado kuna changamoto. Barabara ya Moi North Lake Road inatishia baadhi ya wanyamapori. There's a lot of wildlife kill on this road here, where we do have a simple corridor that they can walk through, and they do that, but then with the speed that people go up and down this road, they get killed, and I've got lots of pictures that I'll show you. Mwenyekiti huyu wa kamati ya mkondo wa Naivasha Eburu, Ronaldo Retif, anasema kuwa wanyama wengi wameuawa wakijaribu kuvuka barabara hii, wakijaribu kutafuta maji na chakula. The animals that we've had killed here, and I've got pictures of those. One is a leopard. Then there's lots of photos of jackal and other small, the impalas that go across here, zebras. Wale wanyama wanaangamia sana, sababu wakati wanapita, wanyama wanatoka upande wa forest ukienda kwa lake, wanakuja wanagongwa na hii wa magari, kwa sababu inakuja na speed kubwa sana. Wadau mbalimbali wakiongozwa na shirika lisilokuwa la serikali la Rhino Arc na serikali wana mpango mahususi. Wanalenga kujenga daraja la juu la aina yake kwa kima cha shilingi milioni 200 kujaribu kulinda turadhi hii. So what we want is an overpass. We're standing in the right spot here. The height is right. This was the old Lollian corridor from the past. We've had surveys done. We've had Canadians here. They've got a lot of overpasses in Canada where they specialize in it, and they've actually made a design for us. And it's just a question of funding. That's the thing that we're waiting for at the moment. Changamoto hii tuko na suluhu yake. Long term ni tunafikiria tuweke overpass ama daraja ya wanyama, ambaye wanyama kama twiga na wengineo, wale wanyama wakubwa wanaweza pitia juu yake badala ya kupitia chini, kwa sababu mnyama kama twiga akona singo mrefu sana na hakuna mahali yeye anaweza pitia chini, hawezi kuinama chini ili aingie kama nyati ama wanyama wengine wadogo. Joseph Motongu kutoka shirika la Rhino Arc anasema mikakati yote muhimu inaendelea kuwekwa kuhakikisha mradi huo unaanza. Tumepata mchoro wake kutoka kwa watu wa Canada. Kuna wataalamu ambao wanajenga haya daraja ya wanyama kule Canada, na tuwaita wakakuja mpaka hapa, tukakuwa na kikao yao pamoja, na wakatuonesha vile hiyo kitu inaweza kuwa, na tukaona hiyo daraja inaweza kuwa mzuri sana kwa hawa wanyama. Shirika hilo hata hivyo linaandaa mazungumzo na mamlaka ya ujenzi wa barabara za mashinani KERA ili pawekwe matuta katika barabara hii kusaidia kabla ya ujenzi wa daraja hilo. Yale ya heri nusu shari. Kwa suluhu ya haraka tumeongea na watu ya KERA, wanaweza kuweka speed bumps ama hii kisuisi za ya bio za gari, ili wakati gari ikifikia hapo inapunguza speed yake. Sakali Dalmas, KTN News, Eburu, Gilgil, kaunti ya Nakuru.
Na asante sana mwenzangu Dalmas. Kwingineko mtazamaji, ni kwamba viongozi wa kidini kutoka kaunti ya jiji la Nairobi na Kiambu sasa wanaitaka serikali pamoja na wahisani wengine yakiwemo mashirika ya kibinafsi kuweka mikakati zaidi ili kusaidia baadhi ya familia zinazokumbwa na janga la njaa humu nchini. Viongozi hao pia wamewataka mawaziri waliochaguliwa hivi karibuni kutumikia Wakenya wote, kwani ni wakati siasa zimeisha na sasa ni jukumu la serikali kuhakikisha kwamba kila Mkenya anahudumiwa kwa usawa. We are concerned about the food security situation in the country. According to the National Drought Management Authority, the number of people in need of urgent food assistance in Kenya is projected to increase further to about 4.35 million by October 2022 following the situation. We also appeal to the private sector and all stakeholders to join hands with the government to respond to the prevailing drought situation in our country, Kenya. Katika hali ile ambayo tuko hapa nchini, kumekuwa na kiangazi kwa muda mrefu na kumekuwa na shida ya chakula na kadhalika, na pia hata mambo ya kuhusiana na kifedha. Maisha yamekuwa hali ya juu sana kwa sababu bei ya vyakula na kadhalika na petroli imeenda juu sana. The food prices has been risen so much high. So ordinary people could not even afford basic like a unga and a bread. That is necessity for the ordinary people. So I urge the government to reduce the cost of those two items. Kama viongozi wa dini tuendelee kuombea nchi yetu na tuendelee pia kuongea na watu wetu, tuwalete pamoja, na tunasihi pia viongozi tusaidiane katika hiyo hali. Tuelewe ya kwamba wakati wa uchaguzi umeisha na wakati wa siasa umeisha, ni wakati wa kufanyia Wakenya kazi. Kwingine kwa mtazamaji, ni kwamba wenyeji wa Shimoni eneo bunge la Lungalunga wanaishutumu idara ya usalama kwa kuwatishia ili kuondoka kwenye ardhi zao, wakishirikiana na mabwenyenye wanaokodolea macho ardhi wakijipanga kwa ujenzi wa bandari ya Shimoni. Wenyeji hawa wanaoishi kwenye ardhi ya mradi wa makazi ya Shimoni wanadai kuwa maafisa wa ardhi, serikali na matapeli wa ardhi wanashirikiana ili kuwafurusha. Miongoni mwa ardhi zinazomezewa mate ni maeneo ya kitamaduni ya kuabudu ya jamii ya Shimoni, wakitishia kutumia kila wawezalo ili kutetea haki yao. Wanasema zaidi ya wenyeji 500 wako katika hatari ya kufurushwa na mabwenyenye hao walio na azma ya kuwekeza katika bandari ya Shimoni. Tatizo ni kwamba hii ni sehemu ambayo tunafanyia matambiko kila mwaka au la kila baada ya miezi 6 kupitia hali ambayo kwamba itakuwa imetokea. Lakini eneo hili kiukweli limevamiwa na mtu ambaye kwamba halimuhusu, halijui wala hausiki. Lakini kiukweli ni kwamba maeneo haya ni maeneo ya mababu zetu. Lakini linalosikitisha, ardhi hii ilipokuja mambo ya kugawana skimu eka 5 imepeanwa bwanyenye mwingine kwa madai kwa ofisini kwamba ni ardhi ya bure, kwa sababu hii poti ya Shimoni ilikuwa julikana kutoka 1936. Na huyu Saidi ambaye tungemtegemea, yeye pia ni msaliti, ni mfanya biashara, tuiomba serikali aondolewe huku kwenye serikali aende kwenye biashara, kwa sababu yeye afanya biashara. Hii kaburi unaiona hapa ni ya babu mza baba hii. Sasa tukiambia sisi tuondoke tutaenda wapi? Lakini tunaona dhulma zimezidi. Tunataka nullification ya viwanja vyote mpaka mashamba. Hatujui tuende wapi. Hiyo mambo tunasema ni kaya, makaburi yote yanachukuliwa na watu maalum. Kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka ameikosoa serikali kuhusu hatua ya kuondoa ruzuku kwenye bidhaa za msingi na hivyo kuongezeka kwa gharama ya maisha. Aidha, Kalonzo ameisuta serikali kuhusu hatua yake ya kukubali ukuzaji wa vyakula vilivyostawishwa kwa njia ya kisayansi, yani GMO.
Kutoka mambo ya COVID na hii vita ya Ukraine na Russia, the way forward sio kuondoa kila kitu subsidy na kuleta mahindi ingine GMO. Kama saratani inasumbua wa Kenya, mnaleta chakula ingine wazungu wenyewe hawataki kukula. Na nimesema viongozi wa makanisa, take a position. When you are doing gene transfer, you're interfering with God's ability to create human beings. Sasa mnaletewa chakula ya GMO, genetically modified organisms, GMO. One of the things, ugonjwa wa saratani utaongezeka marudufu. Wanaotaka kufanya kazi na Ruto tunawapa ruhusa, lakini wasikubali kuconfuse jamii. Wengine ni kazi wanatafuta. Ruto tafadhali wapatie kazi, si ndio? Wanaotaka kazi wapatie, lakini wajue kuna mapenzi ya mtu binafsi na kuna mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Na tukisalia na mdahalo huo ni kwamba baraza la maaskofu jimbo la Busia sasa linaitaka serikali kuhamasisha Wakenya vya kutosha kabla ya kupitisha matumizi ya vyakula vilivyostawishwa kwa njia ya kisayansi. Wakiongozwa na mwenyekiti wao Askofu George Odhiambo, maaskofu hao wamesema kuwa serikali inastahili kuzingatia athari za muda mrefu za vyakula hivyo kwa mamilioni ya Wakenya. Mfumo wa GMO bado hatuelewi kabisa, kwa sababu wanasema kwamba italeta gharama kuwa chini. Wengine wanasema ya kwamba ni hatari kwa afya. Kwa hivyo mimi ninaomba ya kwamba kabla haijatekelezwa, wananchi wajue ya kwamba hatari ya GMO na uzuri wa GMO ni upi. Sisi tunataka tuone ya kwamba hatari yake ni gani na uzuri wake ni gani. Hiyo ndio tunataka tujue. Na mtazamaji, kwingineko ni kwamba serikali ya kaunti ya Kilifi imeataka mashirika ya serikali na yale yasiyo ya kiserikali kuungana katika juhudi za kusafisha mazingira na hususan kwenye fukwe za bahari kama njia mojawapo ya kuimarisha utalii na kuhifadhi mazingira. Akizungumza wakati wa kusafisha fukwe za Mayungu katika kaunti ndogo ya Malindi, waziri wa mazingira na maji kaunti ya Kilifi Omar Said amesema kaunti hiyo inalenga kushirikiana na washikadau ili kurejesha hali ya utalii na usafi wa mazingira ambao utavutia ujio wa watalii. Kila mtu ako na haki ya kuwa na mazingira masafi na kuishi na kumanufaika na mazingira masafi, na ndio sababu kwa katiba yetu mtu yoyote ambaye anajua ama ameona kwamba mazingira inaharibika ana haki ya kuja kotini kupata mwelekezo wowote wa koti wa kuzuilia ile uharibifu. Make sure that msikoje kuambiwa uform group ya kuondoa taka. Mwanzishe groups nyumba 10 wherever you are. Any construction, any consumption ya vitu, mwanze kuokota taka manyumba za watu mkicharge. There is more results based on partnership rather than we as a county doing them alone. So we urge members of the public and other private sectors to come along, and they are welcomed at all times to partner with us as a county. You know, Waswahili wanasema kidole kimoja kivunji chawa. So hii ni jukumu ya kila mtu. So everyone is welcome to the county. Our offices are open to all, so welcome at all times. Tukiachana na hayo ni kwamba hatimaye kanisa la Nomia limesaini ama limetia mkataba wa amani baada ya kukumbwa na misururu ya mizozo tangu mwaka wa 2018 wakati tofauti za viongozi ziligawanya kanisa hilo pamoja na washiriki. Baada ya uamuzi wa mahakama, pande hasimu za kanisa hilo zilizika tofauti zao kwa nia ya kumtumikia Mungu. Pande hizo zilikutana mjini Kisumu ambapo ziliafikiana kushirikiana.
One church, one leader. Na mtazamaji, ni taarifa ambayo inanipa fursa nzuri ya kutamatisha taarifa hizi za mbiu ya KTN. Asante sana bila shaka kwa kuniazima sikio lako na muda wako. Mimi naitwa Cecilia Wakesho Mathuva, niruhusu wenzangu wa Zilizala viwanjani. Nakutakia alasiri njema.